So how is everybody? Как сте? All at once. All at once. Всички слава на Бога. You know, by this time I should actually, I should know your language by now. Всъщност до сега трябваше да съм научил вашия език. And so I feel a little bit of ashamed that I need a translator. И се чувствам малко засрамен, че имам нужда от преводач. As many times as I've done this. Понеже много пъти съм го правил. But I know we have little time, so we'll go ahead and get into it. Знам, че имаме малко време, така че продължаваме нататък. Да? Да. Yes. Today I want to talk to you about our transformation. Днес искам да ви говоря за нашата промяна, за нашата трансформация. You all know there's a passage in Romans that talks about our transformation. Вие знаете, че в посланието към римляните има един пасаж, който говори за нашето преобразяване. About not being conformed to the pattern of this world. Че не сме съобразни с модела на този свят. But that we would be transformed in the renewing of our mind. Но че биваме преобразявани чрез обновяването на ума си. And that God is actually proving within us. И че Бог е който работи в нас. Because it's an inside to outside work that He's doing. И той върши една работа отвътре навън. To prove what is good and acceptable and right. За да докаже това, което е добро, угодно и правилно. That He is proving the authenticity of His life within us. Че той доказва всъщност автентичността на неговия живот вътре в нас. But we have this transformation going on. Така че има едно преобразяване в нас. That we're evolving, we're expanding. Ние се променяме и се разширяваме. We're growing and we're maturing. Израстваме. Into who we already are. Израстваме и всъщност ставаме по-зрели в това, кои вече сме. And there's a sense in which we're growing into who we've always been. Има едно усещане, че всъщност ние израстваме в това, което вече сме. Who God says we are. Това, което Бог казва, че ние сме. And you and I both know that God is always doing something new in our lives. И аз и вие знаем, че всъщност Бог върши винаги нещо ново в живота ни. This church, True Life, вашата църква, истински живот, is God began something new. Е нещо, което Бог е започнал, нещо ново, което Бог е започнал. He's doing something new of which all of you wanted to be a part of. Той върши всъщност нещо ново, нещо, от което вие всички искате да бъдете част. We know we're not who we used to be or who we thought we were. Ние знаем, че не сме вече това, което сме били или това, което сме мислили, че сме били. I'm not the same. I don't think the same way that I did 10 or 20 years ago. Аз не мисля по същия начин, както съм мислил преди 10 или 12 години. That I've been evolving in my own human consciousness. Аз се променям в моето човешко съзнание. I think differently. Мисля различно. Don and I were talking yesterday about our first house that we bought in 1983. Дона, моята съпруга и аз вчера си говорихме за първата къща, която си купихме през 1983 година. And when we moved into this house, когато се преместихме в нея, I wanted as few appliances as possible. Аз исках да имаме в къщата колкото възможно по-малко неща. Donna did not agree. Обаче Дона не се съгласи. This was our first house. We had our
Това беше първата ни къща, първото ми бебе щеше да се ражда. Which means we were going to be doing a lot of diapers, having to clean a lot of diapers. Което означаваше, че трябваше да се справим с много памперси, да чистим много памперси. But I told her I didn't want a washing machine. Аз обаче и казах, че не искам да си купуваме пиралня. What was I thinking? Какво си мислех? I told her I would do the diapers. Казах и, че аз ще чистя пилените, ще пира пилените. Well, that lasted about a month. Обаче това продължи един месец. And guess what? И познаете какво? I wanted to. Исках да си купим пиралня. And so we did. И го направихме. But I remember somebody telling me, I don't know, it was around 1999 or 2000. Спомням си, че някой ми каза, може би беше около 99-та година или 2000-та, that we would be making purchases on the internet. We would buy things off of the internet. Ми каза, че всъщност ще си купуваме неща, използвайки интернет. And I thought, that's really weird to me. И аз си помислих, това е много странно нещо. I've got to go to a store. I want to touch it. I want to feel it. I want to see what it looks like. Трябва да отида в магазина, да го докосна, да го видя, да разбера как изглежда. And then I'll buy it. И след това ще го купя. But you know what? Today, Но знаете ли какво днес? besides groceries, Освен хранителните продукти, I pretty much buy everything off of the internet. аз си купувам почти всичко през интернет. I can't think of life not buying things off of the internet. Не мога да си представя или да мисля за живота без да си купувам неща през интернет. But I don't know. Some of you may have other things in mind where you look back 20 years ago. Когато погледнете 20 години назад, може би вие ще си мислите за други неща. And you can't imagine going back to where you were. И не можете да си представите да се върнете обратно назад към това, кое бяхте тогава. But we're moving forward. We're constantly changing and moving ahead. Но ние се постоянно вървим напред, променяме се и придвижваме напред. We're leaving the old Оставяме старото and embracing the new. и прегръщаме и приемаме новото. And God is waking us up to the truth of who we are. И Бог ни събужда към истината за това, кои сме. But I want to talk about somebody else's story here. Но аз искам да поговоря за историята на някой друг тук. I want to talk about Peter's story. Искам да поговорим за историята на Петър. And hopefully looking at Peter's story, we can kind of see our own story. И когато разглеждаме неговата история, може би ние ще погледнем и ще видим и нашата също. And how our own story is evolving as Peter's was. Да видим как всъщност се променя и нашата история, както тази на Петър. And I want to go to the internet. I got my phone here, but or whatever Bibles you might have to Acts chapter 10. Може да се отворите на Библията или ако използвате там интернет или телефон, да се отворите на Деяния на апостолите 10 глава. That's another thing I never thought I would ever do is read my Bible off the internet. Едно е нещо, което никога не съм си мислил, че ще правя, че ще се чета Библията през интернет. But it is quite convenient. Е доста удобно. If you're Wi-Fi connected, that's a whole other subject. Но една друга част от това е, ако имате връзка, такава безжична връзка. That's not to say that with technology come other problems. Обаче с технологията идват и други проблеми. Some days I get in my car. Понякога, като се кача в колата, and there is so much traffic. Има толкова голям трафик, толкова много коли има. I would get there faster by walking. Че всъщност ще стигна до където съм тръгнал по-бързо, когато ходя.
or riding my bicycle. или като си карам велосипеда. So technology does have its problems. Така че технологиите си имат проблем. Носят си проблем със себе си. But we're going to go to the book of Acts. Сега обаче отиваме в Деяния на апостолите. And Acts is the beginning of something new. The whole book is about something that's new. Цялата книга Деяния на апостолите е свързана с нещо, което е изцяло напълно ново. I see a new baby here in front of me. Виждам едно бебе тук пред мен. There's something new. Има нещо ново. This baby is going to grow up to be a child. Това бебе ще порасне, ще стане дете. And a teenager. След това тинейджър. We might want to skip that part. Понякога не си иска тази част да я прескочим, тинейджърството. And become a young adult. Да ще станем така вече възрастен. And have babies. More babies. Ще има още бебета след това. Or be a part of that. Или ще бъде част от това. Okay, I got to stay on task here. But Peter, if you would, I would like to read this in a way a little bit slowly, but the first 3 verses of chapter 10 of Acts. But this is about the beginning of the church, the beginning of something new that God is doing in the world. Първите 3 стиха от 10 глава, тук се говори за нещо ново, нещо различно, нещо ново, което започва Бог да върши в този свят. And so let's read the first 3 verses. Нека да прочетем първите 3 стиха. Имаше в Кесария един човек на име Корнилий, стотник от така наречения италийски полк. Той беше благочестив и се боеше от Бога с целия си дом. Раздаваше много милостини на народа и непрестанно се молеше на Бога. Около 9 час през деня той видя ясно във видение Божий ангел, който влезе при него и му каза: Корнилий. So here's a centurion, a Roman soldier, Cornelius. Имам един стотник, римски войник, Корнилий. Cornelius is not a Jew, he's a Gentile. Той не е юдеин, той е езичник. Caesarea is a military city on the coast. Кесария е бил един военен град, разположен на брега. On the coast of Israel, на брега на Израел, which this land is now being fought for today. И това е една земя, където днес се водят битки. But Caesarea is northwest of Jerusalem. Кесария се намира на северо-запад от Иерусалим. Now we haven't gotten there yet, but there's another city to the south of Caesarea. И сме стигнали до там, но на юг от Кесария има един друг град, named Joppa. Който се нарича Япа. And as we're going to read, Peter's in Joppa. It's a day's journey from Caesarea. Всъщност Йопия е града при нас, така е преведен и Петър се намира там. But this Cornelius, he's unlike most Roman soldiers. Този Корнилий обаче не е прилича на другите римски войници. He's actually well liked by the Jews. Всъщност евреите много го харесват. Perhaps because he's a generous man. По всяка вероятност, може би защото той е щедър човек. He gave much to the people. Той раздава много на хората. People that were poor. Бедните хора. Would be Jews. Които са юдеи. He's also a devout man. He fears God. He's in reverence of God. Също така той се бои от Бога, почита Бога. The God of the Jews. Богът на юдеите. But he probably was growing tired of the emperor worship of his day.
По всяка вероятност той се е изморил от това да се покланя на императора, нещо, което е било обичайно за това време. Rome was involved in emperor worship. В Рим поклонението пред императора е било обичайно. They believed that their Caesars were gods. Те са вярвали, че техните императори всъщност са богове. And they would arrive in your city, the Romans, Така че римляните идват в града ти and they would have you bow to the sword. И те един вид те покоряват с силата на меча. And make allegiance to Caesar in Rome. Да се поклониш на императора, на римския император. And they would, in essence, bring peace through violence. Така, ако можем така да кажем, те носят мир чрез насилие. And peace was making your allegiance to the Roman emperor. И по този начин един вид ти ставаше покорен на римския император. And so if you didn't make allegiance to the emperor in Rome, ако ти не се покориш на меча, не се покориш на римския император, you would be killed. ще бъдеш убит. And Cornelius is probably part of that. И Корнилий по всяка вероятност е част от това нещо. Of bringing allegiance to Rome in this province or in this area or this territory of the world. Да донесе едно покорство спрямо римския император в тази област, в тази част на света. But God is doing something new in Cornelius's life. Но Бог върши нещо ново в живота на Корнилий. So anyhow, and he's to him in a vision. И Бог идва при него в едно видение. By our definition, Cornelius isn't saved yet. Според нашата гледна точка, Корнилий все още не е спасен. But God knows Cornelius. Но Бог познава Корнилий. You and I all know how God has drawn us to himself. Ние знаем по какъв начин Бог е привлякал всеки един от нас при себе си. And God is having a conversation with Cornelius. И Бог разговаря с Корнилий. Cornelius is said to be the first Christian. Всъщност смята се, че Корнилий е първият така обращенец към християнството. That's through historical documents as well as the Bible. Погледнато чрез исторически документи, също така и от Библията. But I'm going to take a shortcut here so we can get through this passage. But in essence, Cornelius is being told to send some men down to Joppa to find Peter. Ще прескоча така някои неща, но така сбито казано, на Корнилий му е казано, че трябва да изпрати мъже в Йопия, за да намерят Петър. And you can read about that verses 4 through 8. И можете това нещо да го прочетете в стихове от 4 до 8. So these men leave out to go and get Peter the next morning. Така че на следващата сутрин, на следващия ден, мъжете отиват, за да намерят Петър. And they're on their way to Joppa. И те са по пътя към Йопия. But what's happening at Joppa? Какво обаче се случва в Йопия? Well, Peter is at Simon the tanner's house. Така Петър е в дома на в къщата на покрива. And Peter, if you'll read verses 9 through 13. И сега ще прочетем стихове от 9 до 13. А на следващия ден, когато те пътуваха и наближаваха града, около 6-тия час, Петър се качи на покрива на къщата да се помоли. И когато огладня, поиска да яде. Но докато приготвяха, той изпадна в състояние на видение
И видя небето отворено, и някакъв съд да слиза към него, като голямо ленено плътнище, спускано за 4 краища към земята. В него имаше всякакви видове земни четирикраки, пълзящи и небесни птици. И дойде глас към него: стани, Петре, заколи и яш. So Peter goes up on the housetop to pray about noontime. Така че по обяд Петър е на покрива, за да се моли. Which for most of us is lunch. За повечето от нас това означава, че е време за обяд. So he goes up to pray. Така че той се качва да се помоли. And like you and I, we very often get distracted when we start to pray. И както се случва и с нас, много често, когато започнем да се помолим, се случва нещо, което ни така пречи, разконцентрира. So he goes up to pray and he gets hungry. Качва се горе да се помоли и огладнява. You know, like you and I do. Вие знаете, както и аз и вие. And I don't know if he's got a blood sugar problem or he's hypoglycemic. Не знам дали има някакъв здравословен проблем. But it says he falls into a trance. Но се казва, че той изпада в някакво видение. Have you ever fallen into a trance? Някога вие имали сте такова нещо, да паднете в видение, в транс? Have you ever gotten the stares? Sorry? You're just hyper focused on something. Вие сте прекалено така фокусирани върху нещо. Well, Peter has a moment. Петър преживява един такъв момент. And heaven opens up and this sheet comes down from heaven. Небето се отваря и това плътнище идва от небето, слиза от небето. And there's 4 corners to this sheet. С 4 краища. Now imagine all of these animals. Сега си представете всички тези животни. 4-footed animals. 4 краки животни. Reptiles, birds. Птици, разни там грабливи същества. Now what happens with a sheet when you've got a bunch of animals sitting in the middle of it? Какво се случва с едно плътнище, когато имате много животни, които са събрани така в средата му? Can you see what's happening? Можете ли да видите какво се случва? All the animals are probably touching each other. Всичките тези животни по всяка вероятност се докосват едно до друго. Well, in Jewish law, в еврейския закон, they had a lot of dietary restrictions. Са имали ограничения, свързани с храненето. A lot of those dietary restrictions, и голяма част от тези ограничения, we have to understand from the context of what happened back in Exodus. За тези ограничения можем да ги разберем, когато видим контекста на това, което се случва в книгата Изход. Well, we have to remember Israel was in captivity for many years. Израел беше в робство в Египет в продължение на много години. And it's actually been proven there were some very understandable concerns to their diet. И всъщност доказано е, че наистина има някакви такива основания, свързани именно с тези ограничения. For former slaves that were now wandering in the wilderness. За бившите роби, които сега обикалят в пустинята, and God laid down some what they called kosher dietary restrictions. И Бог налага такива ограничения в храненето, кошер ги наричаме. Чиста храна. And there were certain foods that they could. И имало определени храни, които не е можело да ядат. However, the religious leadership of the day had added a lot of other laws to the divine law given by God.
Обаче религиозните лидери по това време са добавили още много такива ограничения и закони към дадения от Бога закон. There were 613 additional laws added to the law of Moses. Имало е допълнително 613 такива закони, които са били добавени към закона на Моисей. And one of those laws was they could eat something like lamb. И част от един такъв закон е, че могат да ядат примерно агне. But a pig could not touch that lamb. Обаче прасето не може да докосва агнето. Or it would defile the lamb and the lamb would become unclean. Умърси агнето и то става нечисто. So this is a problem for Peter. И за Петър това е проблем. Because he has an unclean animal touching a clean one and he was able to eat. И защото там има нечисти животни, които докосват чисти животни, които той може да яде. But what does verse 13 say? Какво обаче не се казва в 13 стих? Peter was being told to get up, kill and eat. На Петър му се казва да стане, да заколи и да яде. But what does Peter do? Какво обаче прави Петър? Well, he starts arguing with the voice. Започва да спори с гласа. He starts arguing with the Lord. Започва да спори с Бога. And what does he say? И какво казва? He says no way. Казва в никакъв случай. Because Peter's a really good performing Jew. Защото Петър наистина е един евреин, един, който спазва всичко. Peter is following the Torah. Петър следва Тората. To the letter of the law. Буквално всяка една буквичка от закона. And how does the voice respond? По какъв начин обаче му отговаря гласът? What does it say in verse 15, Peter? Какво се казва в 15 стих? It says that whatever God has cleaned, don't think of it like unclean. Значи Бог, това, което Бог е очистил, ти не го счете за нечисто. And this happens 3 times. И това става 3 пъти. And so the sheep patrol comes and takes the sheet away. Sorry, can you repeat it? So the sheet is taken away. Така че плътнището изчезва. This guy's a hard dude. Обаче Петър наистина е много така твърд. He's kind of thick. It's hard to get through. Много му знае нещата. But the point is this: God is doing a new thing in Peter. Но това, което е важното е, че Бог върши нещо ново в Петър. Now, I don't know about you, but when I Как гледате вие на това, но когато аз го чета, I remember Peter's confession, and you probably remember it too. аз се спомням за изповедта на Петър, нещо, което по всяка вероятност и вие също се спомняте. Because at one point Peter said, "You are the Christ, the Son of the living God." Защото в един момент Петър каза, ти си Исус, синът на живия Бог. And you remember what Jesus said to Peter when Peter confessed that? И си спомняте това, което всъщност Исус каза на Петър, когато той изповяда това. He said, "Flesh and blood has not revealed this to you, but my Father which is in heaven." Той каза, плът Отец, който е на небесата. So I presume here in Joppa, И аз предполагам, че тук в Йопия, when it says that Peter says, "No, Lord, I'm not going to do this." предполагам, че тук, когато Петър казва, не, Господи, няма да го направя, That Peter knows who he's talking to.
Аз предполагам, че Петър е наясно и знае с кого разговаря. He's having a conversation with Jesus. Той има разговор с Исус, Who is the Christ? който е Христос, The Son of the living God. Синът на живия Бог. But God is doing a new thing. Но Бог върши нещо ново. I got to ask you a question. Трябва да ви задам един въпрос. Peter has been with Jesus for over 3 years. Петър беше с Исус повече от 3 години. He's been with the master teacher himself. Той е бил с истинският учител. He's been with the Creator for 3+ years. В продължение на 3 повече години той беше с Творецът. Is Peter's religion, his religious upbringing, Дали духовното образование на Петър, неговото възпитание, духовно възпитание, религиозно, is this religious training getting in the way of the new thing that God is doing? дали духовно възпитание пречи на новото нещо, което Бог върши? Is Peter's tradition, Дали традицията на Петър, the belief that he's been doing all the right things, вярването, че той върши всички, that he's trying to be true to the scriptures, това, че той се опитва да бъде верен на писанията, is the new thing that God is doing? дали това нещо е пречка пред новото нещо, което Бог върши? Is Peter so sure, Дали Петър е толкова убеден, so absolutely sure that his convictions are right, толкова убеден, че убежденията му са верни, that he's getting it wrong? че всъщност той обърква нещата, възприема нещата по погрешен начин. Let's keep on going. Нека да продължим. So, Peter is pondering this vision that he's seen. Петър мисли си за видението, което е видял. The sheet is gone. Плащеницата я няма. He's really kind of troubled by the vision. И всъщност той е малко обезпокоен поради това видение. And all of a sudden he hears some voices. И изведнъж той чува гласове. And they're out at the entrance to the property where he's staying. И те са на входа на къщата, в която той е в момента. And now we see spirit come in. Сега вече виждаме как се намесва и And as Peter's thinking about the vision in verse 19, И в 19 стих, докато Петър размислява и мисли за видението, now spirit is speaking to him. сега духът му говори. And he says, and the spirit says, there's 3 men looking for you. Духът му каза, ето, 3 мъже те търсят. Get up, go down. Стани, слез, Because he's up on the roof, right? защото той е още на покрива, нали така? So go down, doubt nothing. Слез, без да се съмняваш. Don't keep on your legalistic convictions. Не да спазваш своите религиозни убеждения. For I've sent these men to you. Защото аз съм ги изпратил. Now remember, these men are Gentiles. Сега помните, че тези мъже са езичници. So Peter goes down. Така че Петър слиза. He goes down to the men. Отива при мъжете. He says, I'm the one you're looking for. И казва, аз съм онзи, когото търсите. Tell me why you've come here. Кажете ми, защо сте тук. Because Peter doesn't know why they're there. He's just told to go down and meet them.
Петър не знае защо са тук, просто му е казано да отиде и да се срещне с тях. And the men tell him about Cornelius, И мъжът му разказва за Корнилий, the Roman centurion who sent them, римският стотник, който ги е изпратил. and how great of a reputation he has among the Jews. И това, че той има наистина една много добра репутация между юдеите. He's a friendly Roman soldier. Той е един приятелски настроен римски войник. And they invite him to come. I'm sorry, Peter. Канят ги вътре, But they invite him to come to Cornelius's home. но те го канят да отиде в дома на Корнилий. Now, what do we know about Jesus, Какво знаем за Исус? who Peter was with for over 3 years? Онзи, с когото Петър беше в продължение на 3 години. Remember Jesus getting accused for eating with sinners and tax collectors? Помните ли си, че Исус беше обвинен за това, че еде с грешниците и с бирниците? And letting prostitutes and lepers touch him? Позволяваше на проститутките и на болните от проказа да го докосват. Jesus didn't wash his hands. Исус не си измиваше ръцете. Didn't play the religious games of his day. Исус всъщност не следваше религиозните неща на своето време. But for some reason, Но по някаква причина Peter is still camped out on his religious convictions. По някаква причина обаче Петър все още се държи за своите религиозни убеждения. He's camped out on the Jewish Bible. Той все още се държи за юдейската Библия. Because the law is safe. Защото законът звучи безопасно. And God is moving Peter out finally И най-накрая Бог всъщност извежда Петър оттам, from his traditional convictions. от неговите традиционни убеждения. Now Peter is getting really uptight here. И Петър наистина така е много закоравен тук, притеснен. Food is one thing. И яденето, храната е едно нещо. But now you're asking me to go into people who I'm not even supposed to be in their home. Но сега ти ми караш да отида и да се омърся с хора, които дома аз дори не трябва да влизам. Jews weren't supposed to even touch Gentiles. Юдеите не е трябвало дори да докосват езичниците. So, И така, let's see what happens. да видим какво се случва. Read in verse 24, Peter, all the way down to verse 27. От 24 до 27 стихове. А на другия ден влязоха в Кесария и Корнилий ги чакаше, като беше свикал роднините си и близките си приятели. И когато Петър влизаше, Корнилий го посрещна, падна пред краката му и се поклони. А Петър го вдигна, като каза: "Стани, и аз самият съм човек." И като разговаряше с него, той влезе и намери мнозина събрани. So look at what happens here. Вижте какво се случва тук. Peter enters Cornelius's home. Петър влиза в дома на Корнилий. He walks across the threshold. Минава през тая важната част на дома. And Cornelius falls down and starts worshiping Peter. Корнилий пада пред краката му и му се покланя. That happens to all of us, right? И това се случва с всички нас, нали? You know, like you and me. Като вас и като мен. And what does Peter do? He stands him up. Какво прави Петър? Дига го. He says, "Hey man, I'm just like you. Каза: "Хей, човече, аз съм точно като теб. I'm a human being, Аз съм just like you. Аз съм човек, човешко същество, също като тебе.
I don't know, Cornelius probably so hungry for God. Предполагам, че Корнилий е бил много гладен за Бога. He's ready to fall down and worship Peter. И той е готов да се поклони и да се поклани всъщност на Петър. So, I want you to hear what Peter says. И искам сега да чуете какво казва всъщност Петър. And he tells him this in verse 28. Go ahead and read that, Peter. 28 стих, ето какво казва той. И им каза: вие знаете колко е незаконно за един, който е юдеин, да се събира или да ходи при някой, който е от друго племе. Но Бог ми показа, че не бива да наричам никого мръсен или нечист. This word unclean, I want to tell you what this word means. Нечист, искам да ви кажа всъщност какво означава тази дума. It means unholy. Това означава несвят. Ungodly, wicked. Неблагоугоден, грешен. Inferior. Недостатъчен. Then. По-малко от. Bad. Лош. Sinful. Прост. No touchy. Без да се докосва. Без докосване. And what is happening here is God is breaking through to something new. И това, което всъщност се случва тук е, че Бог прави нещо ново. Now, I want you to see how human this story is. Can you repeat it again, please? How? Read verse 29, Peter. I want you to see how human this is. Искам да видите колко човешко е това нещо, което се случва. 29 стих. Затова дойдох, без да възразявам, веднага, щом ме повикахте. И така, питам ви, по коя причина сте ме повикали? Say what? Какво? Peter is saying, I came without any objection. I didn't wrestle with God at all. There wasn't any hesitation. Петър казва, дойдох без да възразявам, без да споря с Бога, без да имам никакви съмнения. Is that the whole story? Дали обаче това е истинската или цялата история? Is that the whole story? Дали това е всичко? Or is Peter doing like what you and I would do? Или всъщност Петър прави това, което аз и вие бихте направили? Sometimes we don't tell the whole story. Понякога всъщност ние не разказваме всичко. We just read that Peter was kind of wrestling with God on, no way, Lord, I'm not doing this 3 times. Ние виждаме, че всъщност Петър така се горичкаше с Бога, казваше: не, Господи, няма да го направя това, и го направи 3 пъти. I mean, the story moved from food to humanity. Историята всъщност преминава от храната към хората. You know, food is this daily reminder that we're provided for. Храната е всъщност едно наше ежедневно напомнене, че за нас се грижат. Food is a daily reminder of our dependence. Храната е едно ежедневно напомнене, че ние сме зависими. I think very often that's why we pray for the food. И аз мисля, че затова много често ние се молим за храната. We thank God for the food. Благодарим на Бога за храната. We don't as much thank God for one another. И не благодарим толкова много на Бога един за друг. Do you see the transition? God is going from Peter calling the food unclean. Виждате ли всъщност прехода от там, че Петър нарече храната нечиста, to relying on the Jewish law of calling humans unclean. Към това да се позове на юдейския закон и да нарече човека нечист. God has shown me that I should not call any man unclean.
Бог ми показа, че не бива да наричам никого нечист. Impure. Мръсен. The Jewish nation was supposed to be the tribe on the earth Юдеите трябваше да бъдат племето на земята, that would bless every other nation in the earth. което да благослови всеки един друг народ на земята. Which God is now fulfilling in His mandate through the church. Което сега Бог всъщност изпълнява чрез църквата. He is a real Jew that has been circumcised of the heart. Което църква всъщност са истинските юдеи, които са обрязани в сърцето. The church has picked up the mandate of Israel. Всъщност църквата е поела онова, което беше дадено на Израел. That we would be a means of blessing to every family in the earth. Ние да бъдем благословени за всяко едно семейство на земята. Every tribe, every nation. Всяко едно племе, всеки един народ. God is inclusive. Бог ни включи. But anyhow, you can continue to read that passage, but Можете да продължите да се дочетете този пасаж. But what I'm wondering right now is what you're hearing. Но това, Tell me което what you're hearing. Но това, което се чуди е всъщност какво вие чувате от случката. What thresholds are you crossing over in your life? Какви всъщност препятствия или какви бариери вие преминавате в живота си? Where God is giving you a new way of seeing and seeing the world. Неща, в които Бог ви дава възможност по нов начин да видите света. Maybe in how you see people. Може би начина, по който гледате на хората. Anybody? Така, някой иска всъщност да сподели нещо. Какво всъщност вие чувате, какво всъщност вие виждате? Има ли някаква бариера, през която преминавате? Кажи ли, Русалки? We have a lady here sharing that she is very happy to be raised up in a family that has a Christian. They were believers. Yeah. Being discriminated, it's unknown to me. This Say that separation. again, Peter. And the feeling to kind of make separation between people, it's not known to me. Yeah. Yeah. She was at school before communism, and the old teachers, they were believers, and they have been teaching the children that there is no separation between the people. There is no separation between Bulgarians and Gypsies and Turks. They have to work together, help each other together. They have to love one another. По-късно, когато вече комунизма навлезе в силата си, започна дискриминацията и циганите са бяха поставени на по-ниско ниво. But
But later on, when the communists came on power, this separation became real. The gypsies, they were kind of put in a lower position. Wow. And now the young Bulgarians, they have this feeling that they're more than gypsies. Superiority over gypsies. And I'm very upset with this now. Yeah. Yeah. You know, one thing I want to say is we have to see God as initiating the transformation in our lives. Но нещо, което искам да ви кажа е, че трябва да гледаме на Бог като на онзи, който е започнал преобразяването в живота. Because God is the one who brings about this renewing of the mind. Защото Бог е всъщност този, който извършва обновяването на ума. He's the one who presents to us a better way. Той е онзи, който ни показва един по-добър начин. His way. По-добър път, неговия път. You know, I live in a country. Живея в страна. And it's easy for me to be ashamed. И живеейки в такава страна е много лесно така да чувствам срам. Of the way we try to bring peace through power in the world. И е лесно да се чувствам засрамен от начина, по който ние се опитваме да донесем мир чрез сила в света. You know, we've got over 750 military installations throughout on the globe, on the planet. Ние имаме около 750 военни бази, пръснати по целия свят. And very much like Rome. Ние сме подобни на Рим. We think that the way to bring peace is through more F-14s and military might. Мислим си, че можем да донесем мир с повече самолети F-14 или с използването на военна сила. And it's not God's way. I'm not saying we don't defend ourselves. Не казвам, че ние не защитаваме себе си. But I don't think we bring peace by keeping violence in circulation. Но не смятам, че носи мир, като постоянно имаме постоянно има едно насилие. I think that peace would grow in the world. Мисля си, че ще има повече мир в света. But our transformation, чрез нашето преобразяване, that would accept and love others not like ourselves. Което ще ни даде възможност да харесаме и да обичаме другите като себе си. The church will grow. Църквата ще расте. When we become inclusive and not exclusive. Когато всъщност ние започваме да привличаме, да приемаме другите, а не да ги отхвърляме, да ги държим на страна. But I want you to see the humanness in the story. Аз искам обаче да видите човешкото в тази история. Because we see Peter, защото виждаме Петър, struggling with his humanity, който се бори с човешкото си, his traditions, своите традиции, his convictions, убежденията си, the way he used to think, начинът по който е свикнал да мисли, and God changing him to accept what God was doing that was new. И Бог го променя така, че той да може да приеме новото нещо, което Бог върши. I mean, we see these questions that I asked you earlier. Тези въпроси, които ви зададах по-рано. About Peter's traditions, convictions, religious rules. Относно убежденията на Петър, неговите религиозни разбирания.
his trying to follow the letter of the law неговият опит да следва буквата на закона, as restricting him като нещо, което го ограничава, into moving out and да отиде по-напред и да прегърне embracing all that God was doing in the world. Да прегърне всичко онова, което Бог върши в света. And it very well could be true И също така може да е вярно, that Cornelius was the first Gentile че всъщност Корнилий е първият езичник, that would wake up to the truth of who he was. който всъщност се събужда към истината за това, кой е той. You and I are Gentiles. И вие и аз, ние сме езичници. This was good news for us. И за нас това беше една добра вест. That God was embracing us. Че Бог ни прегръща, нас. And bringing us to himself. И ни привлича при себе си. Drawing us to himself. Привлича ни при себе си. So I want to ask a question, another one. Така че аз искам да ви задам още един въпрос. What happens if Peter, какво ще стане, ако Петър, if Peter stays in the old, ако Петър се остане в старото and refuses to step into the new? И откаже всъщност да направи крачка в новото? Or quenching the spirit. Дали това ще бъде всъщност угасяване или противопоставяне на духа? But we don't do anxiety here. Но ние не сме обезпокоени, нямаме притеснение. We don't do worry. Не се безпокоим. If today we didn't embrace the new, ако днес не прегърнем, не приемем новото, God brings it around again, но Бог отново ни връща to where we can. И ни води до мястото, където можем всъщност да приемем, да прегърнем новото. Because he never leaves us or forsakes us. Защото Той никога не ни напуска, не ни изоставя. He's always wooing us. Той винаги ни така прегръща, води ни. Moving us. Движи ни. Moving us forward. Движи ни напред. Into the transformation в преобразяването of who we are на това, кои сме. And who we've always been. И това, кои винаги сме били. You were wonderfully made in your mother's womb. Вие сте създадени чудно в утробата на майка си. You were exquisite. Сте били изключителни. Beautiful. Прекрасни. And God is moving you forward. He's progressing you forward. И Бог ви движи напред. Прогресирате, да се развивате. We're growing, expanding, maturing into who we already are. И ние израстваме и ставаме по-зрели в това, кои сме. I am done unless there's any questions that you have. Така, аз приключих. Ако имате някакви въпроси. Някакви въпроси някой да има? Okay, no questions here from our side. Well, I want to speak a blessing. I want to speak a blessing over you all and the church there in Gabrovo. Аз искам да ви благословя всички вас, църквата в Габрово. So I speak a blessing upon the True Life Church in Gabrovo. Благославям църквата Истински живот в Габрово. And everyone that's there. И всеки един, който е там. Everyone that's here in my heart there. Всеки един, който чува сърцето ми там.
And I ask you to move in them. И аз те моля ти да се движиш в тях, да работиш в тях. And continually breathe on them. Да продължаваш постоянно да дишаш върху тях. And breathe into them. Да вдъхваш в тях the newness of life that is theirs. Новият живот, който е в тях. That they will be moved to embrace their transformation. За да приемат своето преобразяване. To embrace the new thing that you're doing there in that church. Да прегърнат новото нещо, което вършиш в църквата. In that city, in that town. В този град. In that place on the earth. На това място на земята. That they would be reaching out. За да могат също така и да достигнат. To embrace the new thing that you're doing. И да прегърнат новото нещо, което вършиш. That the Spirit of God that dwells within them. Духът, който е в тях. Is continually wooing them. Постоянно работи. To embrace the Jesus that's in others. Да приемат Исус, който е в другите. That no man is unclean. Че няма човек, който да е нечист. That everyone is reachable by you. Че ти можеш да достигнеш всеки един. That you were the light coming into the world. Че ти беше светлината, която дойде на света. That enlightens every man. Която осветлява всеки един човек. And that you would continually let them know that you love them. И да продължаваш да им показваш, че ти ги обичаш. And that they are so worthy of your love. И че те са толкова достойни за твоята любов. That they are all significant to you. Че всички те са значими за теб. And I say all of these things, amen. И за всички тези неща аз казвам амин. Амин. Well, thank you. So I stay. Oh. Okay, go ahead. I stay. We love you to give our greetings to Donna. I will do that. She has to be thankful that we didn't ask her to be with you. Yeah. She's sleeping on the back porch. Really? Yeah, the paint fumes are too strong. She can't be in the house. Казах му, че съпругата му трябва да е благодарна, че не сме събудили ние толкова рано. И той каза, че всъщност тя спи отвънка на легло, защото е много силна мириса на боята и затова тя не може да е в къщата, така че спи отвънка, на верандата, в легло. Окей. Alright, аз ще обичам. Бай-бай. Okay. Така, ами, хубаво нещо така, да се замислим всъщност върху това, доколко всъщност наистина нашите традиции, традиционни схващания, разбирания всъщност могат да бъдат пречка в живота ни, да приемем нещо ново, което Бог иска да